या रब सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया वबअस इंसानी या आइन फ़ैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यस्आ इलैकल ख़ल्क़ु कज़्ज़मानी। ए रवां एक चश्माए फैज़ानो इरफ़ाने खुदा दौड़ती है तेरी जानिब खल्क़ प्यासों की तरह। या रब O you who are the fountain of Allah's munificence and perfect understanding of Allah, people rush towards you thirstily. Ya bahr fadl al-mun'im al-mannani tahwi ilayka az-zumar bil-kizani। फज़ले खुदाए मुन्इमो मोहसिन के बहरे बेकरां कूज़े लिए तेरी तरफ दौड़ा गिरोहे तिश्नगां। या रब O you who are the ocean of God's grace, who is the bestower of favors, exceedingly beneficent, hordes of thirsty people hurry towards you, holding their bowls in hand. Ya shams mulk al-husn wal-ihsani نورت وجه البر والعمران। हुस्न और एहसान की उस मुमलिकत के आफताब रुख हुआ रोशन ज़मी का आप ही से आ जनाब। या रब O you who are the sun of the spiritual kingdom of beauty and grace, you have spiritually illuminated the inhabitants of the deserts as well as the cities. قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني। एक कौम ने देखा तुझे पहुंची उम्मत तक खबर मैं हुआ हूँ जिस पे आशिक तू है वो रोशन कमर। या रब A group of people were fortunate that they saw you, while others simply heard about you. The enchantingly beautiful full moon, which has cast a spell over me. يبكون من ذكر الجمال صبابة وتألما من لوعة الهجران। इश्क़ जमाले यार में रोते हैं वो ज़ारो कतार हैं जुदाई की जलन से जिनकी आँखें अश्क बार। या रब Inspired by your love, O Holy Prophet, people tearfully recall your beauty, and their aching hearts are afire due to being distant from you. وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان। देखता हूँ उनको मैं
اس بے قراری کے سبب آنکھ سے آنسو بہاتے غم سے ہوتے جاں بلب یا رب صلی I see that their hearts are beating in such anxiety as if they have reached their throats. And I see that their grieving eyes shed tears. يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملواني. اے جو اپنی روشنی میں مثل ماہ ہو آفتاب، تجھ سے روشن رات ہے اور دن میں پائی آب و تاب. یا رب صلی O you whose divine light and luminescence has rendered him like the twin luminaries, the sun and the moon, lighting up day as well as night. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi ad-dunya wa ba'thin sa. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi ad-dunya wa ba'thin sa. يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان. اے ہمارے چاند تو ہے ایک نشان رحمان کا، ہادیوں کا رہنما ہے سب شجاعوں سے شجاع. یا رب O our full moon, O sign of the gracious God, O you who are the greatest spiritual guide, the bravest among the brave. إني يرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان. دیکھتا ہوں میں رخے انور میں وہ شان جمال جس کے آگے ہیچ ہیں انسانیت کے سب خصال. یا رب I certainly see such glory in your sparkling face, which transcends all known human attributes. وقد اقتفاك أولو النهى وبصدقهم ودعوا تذكر معهد الأوطان. اہل دانش نے چنا تجھ کو ہی اپنا پیشوا، صدق میں ایسے بڑھے یاد وطن بھی دی بھلا. یا رب The wise, no doubt, selected you to submit themselves, and it was due to their true sincerity that they effaced even the memory of whatever reminded them of their homelands. قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان. دوستوں کو چھوڑ کر تجھ کو مقدم کر لیا، حلقہ اخوان سے دوری قدم بھی بھر لیا. یا رب Indeed, they preferred you, O Holy Prophet, over everyone else, and gave up their cherished friends. And they distanced themselves from their circle
of fraternity. قد ودعوا وهواهم ونفوسهم وتبرؤوا من كل نشب فاني. ہو گئے سب خواہشوں سے نفس کی اکثر جدا، مال فانی کی نہ ان میں اب رہی حرص و ہوا. No doubt, they abandoned their worldly desires and their self-indulgence, and they became averse to all transitory material wealth. ظهرت عليهم بينات رسولهم فتمزق الأهواء كالأوثان. جب کھلے ان پر نبوت کی صداقت کے نشان، گر پڑی تھی ٹوٹ کر سب خواہشیں مثل بتاں. The clear arguments and signs from their holy prophet became manifest for them. So the idols of their selfish desires were completely smashed. في وقت ترويق الليالي نوروا والله نجاهم من الطوفان. وہ ہوئے پر نور تھی جب ہر طرف تاریک رات، اور ہر طوفان سے ان کو خدا نے دی نجات. They became spiritually lit up by the sun of truth at the time of darkness of sin and vices. And Allah, due to His grace, delivered them safely from this flood of sin and vices. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. قد هابهم ظلم الأناس وضيمهم فتثبتوا بعناية المنان. پے بپے اغیار نے ان پر کیے ظلم و ستم، پر خدا کے فضل نے رکھا انہیں ثابت قدم. No doubt they were crushed by the persecution and tyranny of their opponents. Nevertheless, they endured steadfastly by the grace of the gracious God. نهب اللئام نشوبهم وعقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان. لوٹے گئے ان کے سبھی مال و متاع زندگی، قرآن کے موتی جب ملے چہروں پہ رونق آ گئی. The mean-spirited people robbed their valuables and ravaged their homes. But due to the spiritual wealth they acquired, their faces glowed from the sparkling pearls of the Holy Quran. كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الإيقان والإيمان. ہر بدی سے نفس کو وہ پاک
तर करते हुए बढ़ते गए ता दौलत ईमान ही कामिल सके। They cleansed their hearts thoroughly of all sins and eagerly advanced to benefit from the wealth of firm belief and faith. قاموا بقدام الرسول بغزوهم كالعاشق المشغوف في الميدان. کی نبی نے پیش قدمی تو بڑھے ان کے قدم عشق میں ڈوبے ہوئے میدان میں اترے دم بدم. They marched on in their battles, following the advancing stride of the Holy Prophet, and threw themselves in the battlefield like those who are driven and inspired by love. فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف يريق كالقربان. ان جوان مردوں کا خون صدق و صفا میں یوں بہا سایہ شمشیر میں قربانیاں ہوں جس طرح. So the blood of those brave men who were true and sincere in their love and devotion was spilled under the swords of their enemies as if they were just objects of sacrifice. جاءوك منهوبين كالعريان فسترتهم بملاحف الإيمان. بیچارگی میں مفلس و بے پیرہن پا کر انہیں تو نے غنا سے بخش دی ایمان کی چادر انہیں. They came to you, O Holy Prophet, while they were robbed and deprived, like those who are spiritually bare. So you covered them with the drapes of faith. صادفتهم قوما كروث ذلة فجعلتهم كسبيكة العقيان. مثل سرگی پر ضلالت آپ نے پایا جنہیں قوت قدسی سے اپنی کر دیا سونا انہیں. You found them to be a group of people who because of their sins were despicable like dung. But due to your spiritual power, you transformed them into an ingot of pure gold. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. حتى انثنى بر كمثل حديقة عذب الموارد مثمر الأغصان. اس طرح بنجر زمیں بھی بن گئی گلزار سی شیری چشمے تھے جہاں ہر شاخ بھی پھلدار سی. Until the dry and parched desert country of Arabia became a lush, green, spiritual garden in which rivulets of delectable water ran,
and branches of trees were laden with fruit. عادت بلاد العرب نحو نضارة بعد الوجا والمحل والخسران. اور پھر سے ہو گیا ملک عرب سرسبز و شاد، مدتوں کی خشک سالی اور زبوں حالی کے بعد. Due to the blessings of the Holy Prophet, the towns of Arabia once again became verdant green. After a long spell of barrenness, drought, and devastation, كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم فانين في الرحمن. سحر آہو چشمگاں میں مبتلا اہل عرب ہو گئے رحماں میں فانی تیری صحبت کے سبب. people of Hijaz, Arabia, were preoccupied with flirting with pretty women. But the spiritual power of the Holy Prophet caused them to become lost in the love of the gracious God. شيئان كان القوم عميا فيهما حسو العقار وكثرة النسوان. قوم تھی کہ دو بری باتوں میں اندھی ہو چلی، کثرت نسوان یا پھر مشغلائے میں کشی. The Arab nation was blindly obsessed with two things: savoring intoxicating drinks and pursuing a lot of women. أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن. حرمت ازواج کو فرقان قائم کر دیا، کن سے جائز ہے نکاح قرآن سے واضح ہوا. As for women, their marriage was declared unlawful to those men whose forbidden status is described in the Holy Quran. وجعلت تذكرة المدام مخربا وأزلت حانتها من البلدان. ہو گئے ویران وہ جو میں کدے ہر سو تھے عام، میں فروشی کا ہوا تیرے ہی دم سے اختتام. And by instituting the rule of prohibition of drinking, you devastated their drinking bars and caused the closure of liquor stores in their towns. كم شارب بالرشف دنا طافحا فجعلته في الدين كالنشوان. جو لبالب جام پینے میں رہے اکثر مگن، ان کو لگا دی آپ نے دی کی محبت کی لگن. There were many drinkers who used to guzzle barrels full of liquor. But, O Holy Prophet, you made them drunk in the love of Islamic faith. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا
الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني كم محدث مستنطق العيدان قد صار منك محدث الرحمن बेइज्जती वो साज़ो सुर की महफिलें जिनमें थी आम हो गए तेरे असर से वो खुदा से हम कलाम या रब सल्ल Many innovators of vices would rather converse with their lutes. But surely you, O Holy Prophet, by your spiritual power, cause them to converse with the gracious God. كم مستهام للرشوف تعشقا فجذبته جذبا إلى الفرقان जिन पे था गालिब कभी इश्क मजाजी का खुमार तेरी बरकत से वो सब करने लगे फुरकान से प्यार या रब There were many who were driven by their love for fragrant, beautiful women. But you, O Holy Prophet, attracted them fully towards Al-Furqan, the Holy Quran. أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان सदियों के मुर्दे एक ही जलवे से जिंदा कर दिए कौन है इस शान में जो आपका सा हो सके या रब O Holy Prophet, you brought to life with a single glimpse those who lay spiritually dead for centuries. Who can compare with you in this glorious achievement? تركوا الغبوق وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان रात भर पाते थे लज्जत में कशी में जो कभी लुत्फ़े दुआ पाने लगे अब गम की रातों में सभी या रब Following your instructions, they gave up their habit of evening drink. In exchange for its drinking pleasure, they adopted the practice of deriving pleasure from prayers in the nights of grief. كانوا برنات المثاني قبلها قد أحصروا في شحها كالعاني उनको सारंगी के दो तारों की हिर्स ऐसी लगी जैसे उन्हीं की कैद में जकड़ी हुई हो जिंदगी या रब They were devoted to playing two-string musical instruments and producing plaintive notes from them. Indeed, they had a slavish attachment to it as a pursuit. قد كان مرتعهم مغاني دائما طورا بغيد تارة بدناني वो रहे
بس عیش و عشرت میں مگن صبح و مسا، راگ و رنگ و عاشقیوں میں کشی میں مبتلا. Their parties were always marked by singing to the accompaniment of music. They would either flirt with women or indulge in heavy drinking. ما كان فكر غير فكر غواني أو شرب راح أو خيال جفاني. مغنیوں کا ہی جنوں ان پر صدا طاری رہا، فکر صبح یا میں کشی کا سلسلہ جاری رہا. They had no worries in life except being preoccupied with the thoughts of pretty female singers. They either indulged in drinking or kept dreaming of goblins. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi ad-dunya wa ba'thin sani. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi ad-dunya wa ba'thin sani. كانوا كمشغوف الفساد بجهالهم راضين بالأوساخ والأدران. تھی جہالت اس قدر کہ بن گئے وہ فتنہ گر، گندگی میں خوش تھے وہ ناپاک رہتے سر بسر. They were very fond of creating disorder due to their ignorance and foolishness, and were quite pleased with their life that was spent in filth and squalor. عيبان كان شعارهم من جهالهم حمق الحمار ووثبة السرحان. دو بڑے تھے عیب ان میں جاہلانہ دور کے، تھی گدے کی سی حماقت بھیڑیے کے طور تھے. The Arab nation was marked by two main shortcomings which symbolized their ignorance. One was the stupidity and stubbornness of a donkey, and the other was the fierce attack like that of a charging wolf. فطلعت يا شمس الهدى نصحا لهم لتضيئهم من وجهك النوراني. تو ہے وہ شمس الہدی جس کا ظہور ان پر ہوا، تا کرے ان کو بھی روشن یہ رخ انور تیرا. Then, O son of guidance, the holy prophet, you rose on the horizon for their benefit, so that you may illuminate them with the divine light emanating from your glowing face. أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة الصماء والطغيان. بھیجا گیا تو اس گھڑی از محسن و رب کریم، طغیانیاں تھی ہر طرف اٹھے تھے جب فتنے عظیم. O holy prophet,
You were sent by God, the gracious, the benefactor, at a time when the prevalence of sin was causing great disorder and its severity was like a flood. يا للفتى ما حسنه وجماله رياه يصبي القلب كالريحان. آفری کیا نوجوان ہے صاحب حسن و جمال، مثل ریحاں جس کی خوشبو دل فریب و لازوال. O handsome young man, how can the elegance of your beauty and its refined grace be fully described? You are the one whose fragrance captivates the heart like the scent of a fragrant plant. وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان. تیرے چہرے میں نظر آتا ہے نور کردگار، تیرے سب اوصاف میں حسن ازل ہے آشکار. The presence of Allah, the Protector, is reflected in the blessed face of the Holy Prophet, and his entire manner and moral conduct sparkles with the same characteristic magnificence. فلذا يحب ويستحق جماله شغفا به من زمرة الأخدان. حسن اس لائق تیرا کہ ہر کوئی کرتا ہے پیار، ہر گروہ دوستاں تیری محبت پر نثار. So it is for this reason that he is loved so much, and his spiritual grace and beauty deserves that he alone should be adored with all our devotion, excluding the group of all other friends. نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. سجح كريم باذل خل التقى خرق وفاق توائف الفتيان. وہ خلیق و سرور و موتی خلیقیت کیا، نوجوانوں کے گروہ پر ہے جسے سبقت عطا. He has great moral qualities, and he is of noble conduct, bountiful, and a friend of those who are God-fearing. He is exceedingly generous, and he has surpassed the whole contingent of charitable young men. فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان. تازگی دل میں لیے یہ حسن یہ جاہو جلال، شان میں ہے سب سے آگے آپ کے سارے کمال. The Holy Prophet of Islam possesses superiority over all creation due to his spiritual excellence, his elegance and grace,
and His majesty and His ever fresh and spiritually refreshing heart and soul. لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. ہے محمد لاجرم خیر الورا لی مقام، ایک وہی تو برگزیدہ اور چنیدہ ہیں امام. No doubt, it is Muhammad who is the best of all creation. He is the essence and vital force of the elect of God. تمت عليه صفات كل مزية ختمت به نعماء كل زمان. ہر فضیلت آپ کی ذات مقدس پر تمام، آپ پر کامل ہوئے ہر ایک زمانے کے نام. All noble qualities pertaining to every kind of superiority have reached perfection in Him, and also the spiritual bounties for all times have reached their climax in Him, and Allah will now grace these only to those who truly follow Him. والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. By God, the Holy Prophet Muhammad is certainly like the Prime Minister in his spiritual relation to Almighty God. And it is through him alone that there can be access for anyone to the threshold of the King, Almighty God. هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني. آپ کی ہستی پہ نازاں ہر مقدس پاک باز، لشکر روحانیاں بھی آپ پہ کرتا ہے ناز. He is the pride of every purified and holy person. And the spiritual troops of Allah also cherish him and take pride in him. هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان. ہر مقرب سے کہیں بڑھ کر ہے تیرا قرب یار، خیر پر نہ کہ زماں پر ہے فضیلت کا مدار. He is preferred over everyone who is front-ranking and has achieved nearness to Allah. And remember that excellence of spiritual rank is because of his virtues, not because of priority in time. في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. والطل قد يبدو أمام الوادي
فالطل طل ليس كالتهتاني تیز می سے پیشتر پڑتی ہے ہلکی سی پھوار، یہ نہیں ہوتی مگر بارش ہو جیسے زوردار۔ Just like a drizzle comes before a torrential rain, but a drizzle is nothing more than just a drizzle. It is certainly not comparable to a torrential rain. بطل وحيد لا تطيش سهامه، ذو مصميات موبق الشيطان ہرگز خطا جاتا نہیں ہے آپ کے تیروں کا وار، آپ ہیں وہ پہلواں جس نے دیا شیطان کو مار۔ The Holy Prophet is the unique champion, a skilled archer whose arrows never miss the target. In fact, he shoots his arrows right on target, and he is the destroyer of Satan. هو جنة مني يرى أثماره، وقطوفه قد ذللت لجناني آپ ہیں ایک باغ جو ہے باثمر بابر غبار، ہو رہا ہے میرے دل پر اس کے میووں کا اتار۔ He is like a splendid spiritual garden, and I clearly see that its fruits, in the form of bunches, have been made closer to my heart. ألفيته بحر الحقائق والهدى، ورأيته كالدر في اللمعاني رشد اور عرفان کا ہے آپ بحر بے کنار، میں نے پایا آپ کو موتی کی مانند آبدار۔ I found him to be the ocean of truths and guidance, and I saw him sparkle like a pearl. قد مات عيسى مطرقا ونبينا حي وربي إنه وفاني عیسیٰ تو بے شک سر جھکائے چل دیے سوئے عدم، زندہ نبی ہیں مصطفیٰ مجھ سے ملے ہیں لاجرم۔ No doubt, Jesus, alayhi salam, died a quiet, normal death, but our Prophet Muhammad is spiritually alive, and by God, he has met me in a vision. والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني بالیقین مجھ پر ہوا ہے وہ ہنسی رخ آشکار، گھر میں بیٹھے اپنی آنکھوں سے کیا دیدار یار۔ I swear by Allah that I indeed witnessed the beauty of the Holy Prophet, because I saw him with my own eyes while he was seated in my house. ها إن تظنيت ابن مريم عائشا فعليك إثباتا من البرهان۔ ابن مریم کو اگر
کرتا ہے تو زندہ گما تجھ پہ لازم ہے کہ برہاں سے حقیقت کر بیان یا رب صلی Hark! If you think that Jesus is still alive, then it is your responsibility to prove that he is still alive. رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني أفأنت لاقيت المسيح بيقظة أو جاءك الأنباء من يقظان کیا ملا ہے روبرو تجھ سے مسیح ناصری یا کسی ذی ہوش نے دی ہے خبر اس بات کی یا رب Have you ever met Jesus alayhi salam while you were awake? Or has anyone informed you about seeing Jesus while awake? انظر إلى القرآن كيف يبين أفأنت تعرض عن هدى الرحمن دیکھ لے یہ حق تو ثابت ہو گیا قرآن سے اعراض کرتا ہے تو کیا رحمان کے فرمان سے یا رب Read the Holy Quran carefully and see for yourself how clearly it states the fact of Jesus' death. Despite that, do you turn away in disregard from the guidance given to you by the gracious God? فاعلم بأن العيش ليس بثابت بل مات عيسى مثل عبد فاني زندگی ثابت نہیں تو جان لے اے بے خبر مر چکا ہے ابن مریم تھا وہ ایک فانی بشر یا رب صلی You must realize that a never-ending life can certainly not be proven for any human being. In fact, it is true that Jesus alayhi salam did die like a mortal human being. ونبينا حي وإني شاهد وقد اقتتفت قطائف اللقيان جاوداں ہیں مصطفیٰ میں لاجرم اس کا گواہ ان کی صحبت کے ثمر پائے ہیں میں نے بارہا یا رب صلی But our Prophet Muhammad is spiritually alive, and of course, I stand witness to it. And I have surely benefited from the fruits of meeting with him. ورأيت في ريعان عمري وجهه ثم النبي بيقظتي لاقاني میں نے کم عمری میں ہی دیکھا تھا چہرہ آپ کا پھر عالم بیدار میں بھی روبرو ان سے ملا یا رب I had earlier seen his blessed face in my adolescence. Later on, the Holy Prophet graced me with the opportunity when he met me
while I was awake. إني لقد أحييت من إحيائه وهن لإعجاز فما أحياني. आपने मुझको किया जिंदा तो मैं जिंदा हुआ, क्या ही ये एजाज है, क्या खूब जिंदा कर दिया. Indeed, I have come to life due to his life-giving touch. Bravo! What a miracle! How perfectly he brought me to spiritual life. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. हों दरूद और रहमतें तेरे नबी पर ए खुदा, ये सिलसिला जारी रहे दोनों जहानों में सदा. O my Lord, shower your eternal blessings on your Prophet, in this life as well in the next life. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا سيدي قد جئت بابك لاهفا والقوم بالإكفار قد آذاني. मेरे आका मैं ये तेरे दर पे लाया इल्तिजा, कौम ने दी सख्त ईज़ा जब मुझे काफिर कहा. O Holy Prophet, my spiritual master, I have surely come to your door complaining that your followers have hurt me deeply by declaring me a disbeliever. يفري سهامك قلب كل محارب ويشج عزمك هامة الثعبان. तेरे तीरों से ही तो दुश्मन का दिल छलनी हुआ, अज़दहे का सर कुचल दे है तेरा ही हौसला. O Holy Prophet, your arrows pierce through the heart of every rival warrior, and the strength of your resolve crushes the head of a serpent. لله درك يا إمام العالمين أنت السبوق وسيد الشجعان. आफरी या सैयदी ए सारे आलम के इमाम, तू सिपा सालार है तेरा ही ऊंचा है मकाम. May Allah bless you, O leader of the world. You rank the highest and are the bravest leader of the brave. انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان. हो मुझे भी एक निगाहे रहमत व शफकत अता, मैं भी हूँ
glance towards my humble self with mercy and kindness. O my spiritual master, I am the lowliest one among your humble servants. يا حبي إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني. ہے لبالب تیری الفت سے میرے جسم و جان ہے، شعور و قلب میں تیری محبت ہی نہاں. یا رب صل. O my beloved, your love has certainly penetrated my soul, my mind, and my heart. من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلو في لحظ ولا في آني. اے میرے باغ مسرت میں تیرے رخ پر فدا، ایک لمحہ بھی نہیں دل یاد سے تیری جدا. یا رب صل. O my garden of spiritual delights, I am ever so absorbed in your fond thoughts and from the remembrance of your blessed face. I am not free, even for a moment or a split second. جسمي يطير إليك من شوق على، يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. یا رب صل. My body is craving to fly towards you due to my enormous longing for you, O Holy Prophet. I wish I actually had the capacity and the power to fly. رب صل علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباس ثانی. This poem was first published by the author, the promised Messiah, alayhi salam, in his book Aina Kamalati Islam in 1893. Hazrat Pir Sirajul Haq Raziyallahu anhu narrates that when the promised Messiah alayhi salam completed writing this poem, his face lit up with joy and he said, Allah has told me that this poem has found acceptance by Allah. He will bestow his love and the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and will grant his nearness to anyone who commits this poem to memory and recites it constantly. ये कसीदा सबसे पहले आईना कमालात इस्लाम में सन 1893 में शाया हुआ। हजरत पीर सिराजुल हक बयान करते हैं, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जब ये कसीदा तसनीफ फरमा चुके तो आपका चेहरा मुबारक खुशी से चमकने लगा और फरमाया कि ये कसीदा जनाब इलाही में कबूल हुआ और खुदा ने मुझसे फरमाया जो इस कसीदे को हिफ्स करेगा और हमेशा पढ़ेगा मैं उसके दिल में अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत कूट कूट कर भर दूंगा और अपना कुर्ब अता करूंगा। हजरत डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहब अल्लाह उनसे राजी हो बयान फरमाते थे कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कसीदा या आईना फैज़िल्लाह वल इरफानी के मुताल्लिक फरमाया करते थे कि जो शख्स इस कसीदे को हिफ्स करेगा उसके हाफिजे में खुदा ताला की तरफ से बरकत दी जाएगी।